Hey guys, welcome back to my channel. This is Yasmine. I hope that you are doing well. الفيديو ديال اليوم ماشي ما عنده حتى شي علاقه بالفوكابولري، انما هو خاص لصحاب الباك. شهر 10 هذا ومبقى والو الوطني، يعني يلا الواحد يبدا يراجع، يلا الواحد يبدا يضبط القواعد ديال الدروس اللي كاينين باش يشدهم مزيان. في لونجلي عندنا 10 ديال الوحدات، 10 ديال اليونتس. في كل يونت كاين درس. اول يونت عندنا هي gift of youth، واول درس فيها هو Gerund and infinitive. هذا الفيديو غادي نعرفوا مزيان شنو هو الجيراند وشنو هو الانفينيتيف، وغادي نعرفوا امتى نستعملوا الجيراند وامتى نستعملوا الانفينيتيف. قبل ما نبداو ولا قبل ما تبداو معايا الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب، وغادي نحاولوا ما امكن نساليو تقريبا هذوك 10 ديال الدروس شهرين قبل، باش تبقى لك شهرين تراجع فيها كلشي من الاول وتبدا تخدم التمارين. اول حاجه غادي نبداو بها بعدا ما اعذروا يديا حيت ما تنعرفش نشرح بلا ما نبدا. اول حاجه غادي نبداو بها هو شنو هو الفرق بين gerund وبين infinitive. الجيراند هو الفيرب، الفعل اللي تيكون فيه في الاخر ing. الفيرب الفعل اللي تيكون عندنا فيه في الاخر ing تتسمى gerund. مثلا eaten، eat هي تاكل، eaten فيها ing في الاخر. هذا الفيرب هذا gerund. علاش؟ حيت عندنا فيه في الاخر eng. هذا بالنسبه للجيراند. بالنسبه للانفينيتيف هو اللي تيكون فيه to في الاول وتنحطوا الفيرب كما هو، يعني to eat ماشي to eaten وماشي to eat وماشي to at وماشي حتى شي حاجه. to eat الفيرب كيف ما هو تيكون محطوط وقبل منه تتكون to. يعني عندنا eaten اللي هي gerund و to eat اللي هي infinitive. تنستعملوا الجيراند after verbs that express likes and dislikes. يعني الجيراند تيكون من مورا الافعال اللي تتوصف لينا اشنو تنبغيو واشنو ما تنبغيوش. عندنا I like غادي نخدمو بالفعل eat. I like eaten. I love eaten. I enjoy eaten. I hate eaten. I dislike eaten. 5 ديال الverbs اللي الا كانوا عندنا تنستعملوا من موراهم gerund. I like، I love، I enjoy، I hate، I dislike. 5. الا تحطوا لينا هاد 5 ديال الافعال الفعل اللي من وراه تنديروه في الجيراند، يعني تنديروا ليه في الاخر eng. النقطه الثانيه اللي هي الجيراند تنستعملوه من مورا الpreposition after prepositions. عندنا after، مثلا after having a shower I waited for John. نساو النص الثاني ديال الجمله، ركزوا على النص الاول. after having a shower تبعنا القاعده after اللي هي preposition، الverb اللي وراها تيكون في الجيراند، داكشي اللي درنا after having a shower. اوكي. عندنا before نفس الشيء before having a shower. before having a shower. عندنا on. For example, congratulations on getting your baccalaureate. For example, اللي مهم عندنا on getting. See on اللي هي preposition اللي من موراها
gerunds on getting. عندنا without. مثلا he told the joke without laughing. قال هذيك النكتة بلا ما يضحك. اللي مهم عندنا preposition اللي هي without والverb اللي وراه درناه في الجيرند without laughing ing في الاخر without laughing. عندنا afraid of for example they are afraid of losing the match. of losing of من موراها eng of losing the match. okay. عندنا at good at for example I'm good at cooking. I'm good at هي preposition الverb اللي وراها اللي هو cook. I'm good at cooking زدنا eng. عندنا in مثلا I'm interested in writing poems. نشوفوا preposition in الverb اللي وراه اللي هو write درنا eng في الاخر in writing. عندنا keen on هاد keen on درنا عليها في الفيديو ديال الهوبيز right. عندنا I'm keen مثلا on drawing. I'm keen on drawing. keen on من موراها تنحطوا الverb تنديروا ليه eng. I'm keen on drawing. عندنا for مثلا I'm sorry for being late. أنا آسف حيت تعطلت. I'm sorry for being late. for الverb eng في الآخر. مثلا I'm sorry for eating in the class or eating in the lesson. sorry for eating. for من موراها eng. غادي نعاود البريبوزيشنز اللي هضرنا عليهم. قلنا كاينه after زائد ing before زائد ing on زائد ing for زائد ing good at plus ing keen on زائد ing afraid of زائد ing on زائد ing. هاد البريبوزيشنز هادو كاينين بزاف ديال البريبوزيشنز غادي نركزوا على هادو لانهم هما تيتحطوا بزاف. هاد البريبوزيشنز فاش تيتحطوا لينا في الجمله وتيتعطانا فيرب باش نصرفوه واش نديروه جيراند ولا نديروه انفينيتيف ما غاديش نفكروا جوج خطرات. غادي تبان لينا البريبوزيشنز غادي نحطوا الفيرب غادي نديروا ليه eng right. this is clear. okay. نقطه واللي هي ممكن نستعملوا الجيراند after some expressions من مورا واحد العبارات. عندنا it's no use. it's no use. it's no use بمعنى بلا ما تحاول. for example it's no use convincing him to revise his lessons. يعني بلا ما تحاول تقنعه انه يراجع الدروس ديالو. يعني بحال قلتي ما كاينه حتى شي فائده. اللي مهم عندنا it's no use من موراها تنحطوا الفيرب gerund تنديروا eng في الاخر. it's no use convincing. العباره الثانيه هي it's no good تقريبا نفس المعنى. for example it's no good telling him. it's no good telling him. it's no good زائد الفيرب اللي هو tell درناه gerund درناه eng. it's no good telling him. عندنا there is no point.
there is no point مثلا there is no point doing something ما كاين حتى شي فائده مثلا دير شي حاجه. there is no point حتى هي من موراها eng right. there is no point doing eng في الاخر. عندنا I can't help هاد الاكسبريشن حتى هي من موراها تنديرو eng مثلا I can't help working all the time. I can't help ها هي الاكسبريشن الفيرب اللي هو work درنا ليه I can't help working all the time. عندنا do you mind. do you mind هي واش ما عندكش مشكل مثلا do you mind staying with the kids واش ما عندكش مشكل تبقى مع الدراري. سو اللي مهم عندنا هي القاعده do you mind تبعناها staying eng في الاخر. stay ما حطيناش كما هي زدنا ليها eng do you mind staying. عندنا I don't mind. I don't mind هي الجواب ديال داك do you mind. do you mind هي واش ما عندكش مشكل. I don't mind هي ما عنديش مشكل. مثلا I don't mind waiting for a few minutes ما عنديش مشكل نتسنى واحد شويه. I don't mind waiting eng. غادي نعاودوا العبارات. قلنا عندنا it's no use it's no good there is no point I can't help do you mind I don't mind. ستة ديال العبارات خصنا نعقلوا عليهم وخصنا نعرفوا انه فاش يكونوا عندنا غادي نحطوا الفيرب غادي نهزوا الفيرب وغادي نديروا ليه eng في الاخر. من غير الاكسبريشنز العبارات اللي هضرنا عليهم والافعال اللي تيوصفوا لينا اشنو تنبغيو واشنو ما تيبغيوش كاينين مجموعه من الافعال اللي فاش تكون عندنا من موراها تنديروا وراهم gerunds. هاد الافعال غادي نحطهم لكم دابا غادي يبانوا. هاد الافعال هادو من موراهم حتى نحطوا الفيرب في الجيروند. هذا بالنسبه للجيروند قلنا تنحطوه من مورا الverbs that express likes and dislikes after such some expressions من مورا بعض العبارات ومن مورا هاد الافعال. دابا ثانيا الجيروند غادي ندوزو نهضروا على الانفينيتيف. بالنسبه للانفينيتيف تنحطوا الفيرب الانفينيتيف من مورا adjectives. فاش يجينا من مورا adjectives for example عندنا glad I'm glad to meet you. I'm glad ها هو الادجكتيف. الفيرب اللي هو meet غنقولوا I'm glad to meet you. ما غاديش نقولوا I'm glad to meeting you ولا I'm glad to meet you. لا غنحطوا الفيرب كما هو غنزيدوا ليه غير to. I'm glad to meet you. عندنا مثلا disappointed. I am disappointed to hear that. L'adjective disappointed. The verb hear. I am disappointed to hear that. مثلا pleased. I'm pleased to meet you. L'adjective pleased to meet. Verb. L'adjectives من موراها تنحطوا الverb في l'infinitive. Glad, pleased, disappointed, happy, I'm happy to meet you, and so on. كاينين بزاف ديال adjectives. تنحطوا l'infinitive من مورا to. مثلا it's too difficult to convince him. It's too difficult to convince him. صعيب تقنعه. It's too difficult to convince him. عندنا مثلا تنستعملوها من مورا enough. مثلا it's easy enough to fool him. It's easy enough to fool him. يعني سهل تضحك عليه. You see enough تبعناها to fool him. It's easy enough to fool him. عاد عندنا تنستعملوا infinitives for or after verbs that refer
to a future action، يعني تنستعملوهم من مورا الافعال اللي تيحيلوا لينا على شي حركه في المستقبل. مثلا I want to visit أحمد، بغيت I want to visit أحمد، نزور أحمد. نزور أحمد هي واحد الحركة اللي غادي نديروها مستقبلية، يسي من بعد غنديروها. كاينين بزاف ديال الأفعال غادي يبانوا لكم دابا. هاد الأفعال هادو حتى هما خصهم يتعقلوا عليهم مزيان، ومع البراكتس غادي تعقل عليهم مزيان. كل ما خدمتي تمارين بزاف غادي تصادف مع أفعال بزاف، وتقدر مثلا تلقى نفس الفعل تيتعاود في بزاف ديال الجمل، وغادي تلقى راسك عقلتي عليهم. تقدر تعاود نفس التمرين، يعني تقاد التمرين المره الاولى وتعاودوا مره ثانيه وتعاودوا مره ثالثه وتعاودوا مره رابعه حتى تشدوا مزيان، وحتى دوك الكلمات اللي كاينين تماك. القواعد خصهم يتشدوا مزيان، وخصنا نعقلوا على امتى غادي نحطوا الجيراند وامتى غادي نحطوا الانفينيتيف، وغادي نثبتوا داكشي مزيان في عقلنا بالتمارين. غادي نحط لكم واحد السيت ولا جوج ولا ثلاثه اللي غادي تلقاو فيهم التمارين زوينين بزاف، وفي نفس الوقت غتلقى حتى الاجوبه باش تعرف راسك واش داكشي اللي درتي صحيح ولا ما صحيحش، وغادي تلقى حتى يعطيوك حتى علاش درتي هذاك الجواب. يعني اوكي جايز this is the end of my video. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون خاص باليونت نمبر 2 اللي هي هيومر. الدرس اللي فيها هو models past and present، must can should and so on. غادي نتعرفوا على المودلز، غادي نعرفوا امتى تنستخدموهم في الباست، امتى تنستخدموهم في البريزنت، وكل موديل علاش غادي نستعملو. Take care and